Hello, and welcome to what is our daily award show. And we are coming to you, of course, about our Velamal Tamil Nadu Yuva Kabaddi Series TN Club 2024 Day 1. There's a lot to look forward to. We've been talking about what we do within the Yuva Kabaddi Series as well. एक प्लेटफॉर्म है जहां से एक युवा कबड्डी खिलाड़ी उधर से प्रो कबड्डी तक जा सकते हैं. For young players across the country, we give them an opportunity to showcase their talent as well. And that's what we want to try and do more and more of through the course of this tournament. But we are not alone on this journey. We have obviously had a lot of support, a lot of help. And we have two gentlemen today that will be joining us that have been very integral, very supportive along the way as well. And I'd like to introduce you to both of these guests. We have, of course, the president of the Rajasthan State Kabaddi Association, Tejasvi Gehlot. Tejasvi, hi. Lovely to have you with us as well. Hi. Thank you for And having me. And of course, we have Mr. Safiullah, Secretary of the Tamil Nadu Amateur Kabaddi Association. Safiji, thank you so much for being with us. Always nice to see you. Always nice to hear from you. Hi, sir. Good evening, sir. Lovely to see you, sir. So Okay, the sir. first thing I think we need to do is remind everyone of all the results from day one, because we've had some incredible matches already at the Yuva Kabaddi Series TN Club Edition Velamal Yuva Kabaddi Series. And given the support that we've had within Tamil Nadu, Wales University had a resounding win by 23 points in that first encounter. Then a very, very close one. Kattagudi Sports up against Karpagam University. It was a win by 6 points, 32-26. Then the Nellai Kings getting up against KR Sports 43-27. And finally, NA Academy with a good win by 9 points over Jayachitra Club. Those were the 4 games that we saw on day 1 of this fantastic Velamal Yuva Kabaddi Series TN Club 2024. But we have to move into our awards first up, because we've had some amazing entertainment on offer, some individual brilliance, and especially when it came to our Raiders, one young man stood out, Jagan. And this is one man and one name that you can look forward to in the future as well. From AZ Club, 15 points, also scored a 5-point raid with a bonus plus 4 points as well. And it's our first 5-point raid of the season. So wonderful stuff from Jagan as well, because when you look at what he does for his side, AZ Club with 15 points, you always want your lead raider to do a job, and that's exactly what Jagan has done from the first stage as well. 15 points, 2 super raids, 100% raid strike rate, and that's really, really good to hear and good to see as well from Jagan. So here are some of those key moments as well from Jagan. We saw the 2 super raids as well. When you look at the way he broke through, Jagan, உங்க ரேடு நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்க இருந்து வருது? நீங்க கிளப்ல எப்படி ஆடுவீங்க? இதே ஸ்டைல்ல தான் ஆடுவீங்களா? என்ன மாதிரி இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய வாய்ப்பா நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இப்ப? பெரிய வாய்ப்பு தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் வந்து இங்க விளையாடுறோம். எங்க கிளப்புக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காண்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வாய்ப்பை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள். அடுத்த Super, Jagan. All the best. I hope you continue to perform like this and carry your team forward as well. Over now to our next award, which is, of course, our Best Defender Award. And we are always talking about defense coming in from Tamil Nadu as well, strong defenders from that part of the country, being a part of many pro kabaddi franchises as well, and of course having a say at the Yuva Kabaddi Series Velamal YKS. So very important that we focus on the defense as well. And we have Ajit from Wales University with 6 tackle points. That was fantastic to watch. When you talk about youngsters who take opportunities into their own hands, this young man
has done just that. And it's worth watching some of the highlights from Ajit as well, because for Wales University, 6 tackle points, not easy in a single game. That's almost as good, if not better, than a 10 raid point game as well. And here are moments from Ajit as well. Just look at the timing of that tackle. Ajit in the tackle la paathuட்டு ரொம்ப டேரிங் ஆன பிளேயர் மாதிரி தெரியுது. லெஃப்ட் கார்னர்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆங்கிள் ஹோல்ட் இல்லாட்டி பேக் ஹோல்ட் ஒரு ஸ்கில் இருந்தே ஆகணும். உங்களுக்கு பெரிய ஸ்கில் என்னது? ஃபேவரட் ஸ்கில் என்னது? ஃபேவரட் ஸ்கில் ஆங்கிள் பிடிப்பேன், ரெண்டாவது பேக் ஹோல்டு தான். அது நீங்க எங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க அஜித்? ஏன்னா இப்போ அந்த டைமிங், ஒரு மேட்ச் பிரஷர் மேட்ச்ல அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். டைமிங் எங்க இருந்து வருது உங்களுக்கு? டைமிங்கில் பொறுமையாக இருந்து பிடிச்சிருவேன் நான் கரெக்டாக. எங்கள் டீமில் எத்தனை பாயிண்ட் கூட போனாலும் கரெக்டாக இருந்து பிடிச்சிருவேன். சூப்பர் அஜித், ஆல் தி பெஸ்ட் அஜித். இதே மாதிரி ஆடுங்க, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. உங்க டீம் ஃபியூச்சர்ல கூட நல்லா பண்ணணும்ட்டு டெஃபினெட்லி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் we have a lovely hamper to give our awardee as well. அஜித், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹேம்பர் என்ஜாய் பண்ணுங்க. and that is a lovely hamper from our sponsor as well. Thank you. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Moving on to our next award of the day, and we have our Ease My Trip Kabaddi Ka Kamal award. It's a fantastic award that we've grown to recognize at the Velamal Yuva Kabaddi series and at Yuva Kabaddi series as well. Our Kabaddi Ka Kamal award. And who can this go to except for a young man that's been very impressive? And when you look at Pasupati from the Wales University, he's got a Pasupati to have a look at this wonderful moment in the match as well from Pasupati. And we're going to get Pasupati in just a second as well. Pasupati, உங்க டுப்கி ஒரு ஹேண்ட் டச் ஒரே ரேட்ல அடிச்சிருக்கீங்க. அந்த டுப்கி எவ்வளவு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்க உங்க ஊர்ல? நாங்கள் வந்து டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். காலேஜில் வந்து கோச் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாரு, ஸ்கில் வந்து ரொம்ப நேரம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, அதனால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இந்த டுப்கி ஸ்கில் உங்களுக்கு நேச்சுரலா வருமா? இது ரொம்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கா? இல்லை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான். சரி பசுபதி, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டுப்கி அடிக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஹேண்ட் டச் அடிக்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட் உங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு. Thank you sir. And also a good time maybe to ask our guests a question as well. We have, of course, as we said earlier, two wonderful guests. Tejasvi Gehlot, President of the Rajasthan State Kabaddi Association. Tejasvi, when you look at the talent that is coming across the country, Rajasthan se leke Tamil Nadu tak, Haryana se leke Maharashtra tak, it must be amazing to see young talent, under 23 talent coming the way that we are seeing, moving from a YKS to Pro Kabaddi and playing in Pro Kabaddi, starting sevens already. So I think now it is time for every one of us to realize that it is a young man's game, and under 23 gives you the platform which you need for the Pro League. And not just that, all these boys are getting mat time. So before Yuva series, this mat time was missing. Even in our state championships, when teams come, they will play 3 or 4 games, same as at the nationals. You are not able to identify the talents of the large group of people. But with Yuva series, you can actually give them the time on the mat, and you can see the results now that is in front of you. So many of them have gone even from Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Haryana. So a lot of people have gone into a lot of franchisees in the Pro League. So that is good for the game. Yeah, it's excellent. It's excellent for the game. And of course, a good time to also ask Safi sir. Safi sir, இப்போ தமிழ்நாட்டுல இருந்து இத்தனை பிளேயர் இப்போ வராங்க. ப்ரோல கூட நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் ஸ்டார்டிங் 7ல ஆடுறாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம்? தமிழ்நாடு கபடி நல்லா ஃபிளரிஷ் ஆகுது. யுவா கபடி சீரீஸ் வேலம்மாள் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிட்டு நிறைய யங் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த மாதிரி ஒரு லீக் மேட்ச் வந்து தமிழ்நாடு கிளப் சாம்பியன்ஷிப் நடத்தி, அந்த கிளப் சாம்பியன்ஷிப் மூலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 320 பேர் வந்து இதுல வந்து கலந்துக்கிட்டு விளையாடுறாங்க.
அது தமிழ்நாட்டுக்கே ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம். இதுல வந்து எங்களுடைய தமிழ்நாடு விளையாட்டு வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு உண்டான ஒரு இந்த ஈவெண்ட்டை நாங்கள் எடுத்துக்க போறோம். ஏன்னா எவ்வளவு மேட்சஸ் ஆடி இருக்கலாம், எவ்வளவு போட்டிகளை கலந்துருக்கலாம். ஆனா இது வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு சாம்பியன்ஷிப், அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்மை நம்ம கொடுத்து அவங்க வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு, ப்ரோ கபடிக்கு போறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது. அது வந்து யுவா கபடிக்கும் அந்த இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை நடத்தி கொடுக்குற வேலம்மாள் கல்லூரிக்கும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு கபடிகள் சார்பாக ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் கண்டிப்பாக இதை அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு பயணத்துக்கு தயாராக என்பதை இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். நம்மளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம், தமிழ்நாட்டில் வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைச்சிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துது. இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த யங் பிளேயர்ஸ் as well, and we know it's such a hotbed of kabaddi. So let's move now to our next set of awards, and we do have our Velamal Best Raider Award first up, and it is N. Surya from Karpagam University, picked up 9 raid points. So let's take a look at N. Surya as well. The Raiders have always done a great job. So Surya, again, wowing us with his skill sets as well. 9 raid points from 13 raids, 1 super raid, a 69% raid strike rate, which is always very, very handy when it comes to any matchup. And here he is, the left raider, N. Surya. And we can see the skills, looking for running hand touch, the power through the left corner as well. And hopefully he has a very bright future. Surya, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இப்ப வேலம்மாள் யுவா கபடி சீரீஸ்ல. இந்த ஃபீலிங் மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா உங்க டீமுக்கு நல்லா ஆடிட்டு ஒரு சூப்பர் 10 மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார். இந்த சான்ஸு ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்ல ஒரு சான்ஸாக இருக்குது மேட்ச் விளாட. சூப்பர் சூர்யா, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். All the best, and we have a nice award to give him as well from Tenira. A wonderful package coming your way. Nammaloda sponsor lende Tenira gives you a nice package. There you go. Big thank you for our Cocoa Nectar package from Tenira, heading to our Best Raider. Thank you, sir. Over now to our next awardee, and we will head across to our Best Defender, Manikandan from Karpagam University with 4 tackle points. Again, carrying his side from a defensive perspective, 2 men, whether it was Surya from a raiding perspective or Manikandan from a defense perspective. Both these men doing a great job to carry their teams forward. 8 tackles in total, 4 tackle points. He's already played Yuva Kabaddi series before, so a wonderful opportunity for him as well. But here he is, Manikandan from that right side of that defense. Very smart, strong defending as well. And Manikandan, நீங்க யுவா கபடி சீரீஸ் முன்னாடியும் ஆடி இருக்கீங்க, இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மறுபடியும். உங்களுக்கு என்ன கோல் இருக்கு? உங்களுக்கு என்ன இப்ப இங்க இருந்து எங்க போகணும்னு ஒரு ட்ரீம் உங்களுக்கு? சார், இங்கேருந்து ப்ரோ படிக்கலான்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. அடுத்து இந்தியா கேம்ப் அது கிடைக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. சூப்பர் மணிகண்டன், இதே மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. ஐம் ஷுர் மெனி டீம்ஸ் ஆர் வாட்சிங் யூ. நிறைய டீம் பார்க்குறாங்க உங்களை தான். ஸோ வெரி வெரி நைஸ் டு சி யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கங்க்ராட்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Up next, we have our next Kabaddi Ka Kamal award that is coming to you from Ease My Trip, and it goes to N. Surya as well. Ease My Trip Kabaddi Ka Kamal. It's always a nice award that any player receives. It's an award that we like to give to a moment of skill. This is a 3-point raid, a super raid, an escape from the left of the court. It eventually led to Karpagam winning that match as well. So take a look at this moment, because it's quite a special moment through the dying moments of the match as well, where we saw this moment come through. So brilliant from N. Surya. Surya, already Best Raider award உங்களுக்கு இருக்கு. இந்த மூமெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா? அது ஒரு மேட்ச் வின்னிங் மூமெண்ட்னு, மேட்ச் மாறும் இந்த மூமெண்ட்னால. ஆமாங்க சார், அது வந்து எங்கள் டீமுக்கு லீடு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி. சூப்பர் சூர்யா, ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி ப்ரெஷர்ல நல்லா ஆடுங்க. அண்ட் ரியலி ரியலி நைஸ் டு see you pick up another award, Ease My Trip Kabaddi Ka Kamal award. Thank you sir. Moving on to our next match, and that is match number 3, and of course we have our Best Raider from Velamal Best Raider award going to Bharat for this encounter from Nellai
He picked up almost a super 10, 9 points for his efforts. A wonderful effort from Bharat for this one as well. 18 raids, a 50% raid strike rate. I'm sure he would like to do a bit more with that, but he's a tall man, strong with the way he goes about it as well, and uses his height to drive through that midline. And really nice to see the power with which he goes through as well from that right side. There you go. Great awareness. Bharat, நல்லா ஆடி இருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த வேலம்மாள் பெஸ்ட் ரைடர் அவார்டுக்கு. உங்களுக்கு என்ன இப்ப இந்த டோர்னமெண்ட்ல என்ன கோல்? இதான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி யுவா சீரிஸ் வந்திருக்கோம். கம்ஃபர்டபுளாக பரவாயில்ல, சொல்லு, நல்லா பேசு. நல்லா மேட்ச் ஆடி இருக்கோம். பெஸ்ட்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ. நல்லது நல்லது, பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நல்லது. என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, கோர்ட்லயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, பேசுறதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. டோன்ட் வரி, இது நிறைய நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதுக்கோ பண்றதுக்கு ஒரு மீடியாவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கேம் இப்போ. ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் கற்றுக்கோ. தென்னீராலேருந்து ஒரு நல்ல அவார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். லெட்ஸ் கிவ் ஹிம் ஆர் அவார்ட் ஃப்ரம் தென்னீரா as well. There you go, lovely cocoa nectar package coming to you from Tenira. Thank you, sir. Thanks. Up next, we've got our Ooty's Goodies Best Defender Award. And thank you to Ooty's Goodies for this award. And it goes to Sanjay Rajan for 5 points. A high five for him in this matchup as well from, again, the Nellai side. And again, a good performance. Whenever you get a high five, it means your defender has done a great job to carry the team forward as well. And here it is. Watch him come out. He comes in with that lovely chain tackle as well. Very strong on the right side of that defense. Leaves his mark in anticipation. Sanjay, ஒரு ரைட் கார்னர் டிஃபெண்டர் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். நம்ம ஒரு கபடி டீம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பிடிக்குமா? அந்த உங்க என்ன பிளான், ஒரு மேட்ச் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க? பொறுமையாக நின்று விளையாடணும், தப்பு பண்ணால் கரெக்டாக அடிக்கணும், அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் விளையாடணும். ரொம்ப நல்லது சஞ்சய், சூப்பராக ஆடிருக்கீங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஊட்டிஸ் குடீஸ்லேருந்து ஒரு பேக்கேஜும் இருக்கு நம்ம ஸ்பான்சர்லேருந்து. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஃபிட்னஸ்க்காக ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க, பட் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஃபேமிலியோட. அண்ட் ஹாவ் அ குட் டைம் வித் த குடீஸ் ஃப்ரம் அஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Up next, we have our next awardees as well. Ease My Trip Kabaddi Ka Kamal Award, and it goes to Rajapal J from Nellai, a 3-point super raid. A lovely escape in this raid as well. When you watch it, you'll understand why he's walked away with this award from the center of the court. Look at that. Big push and then a little bit of a mistake from the defense as well. Rajapal, நீங்க இந்த மல்டி பாயிண்ட் ரேட்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பிராக்டிஸ் வருமா? பிராக்டிஸ் டயத்துல இல்ல இது அப்படியே மேட்ச் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க பார்த்துட்டு கேப் எங்க இருக்குன்னு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை, மேட்ச் டைமில் அதை யோசித்து அந்த கேப் கிடைக்கிறத அந்த இதை யூஸ் பண்ணி அதில் பாயிண்ட் எடுக்கணும். சூப்பர் ராஜபால், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நல்லா ஆடுங்க. நிறைய டைம் இருக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்ல. உங்க டீம் நல்லா டீப்பா போகணும். தேங்க்யூ சார். Up next, we move to our final match of the day. Before we go back to our guests to have a chat as well, we'll go through our awardees. And first up, our Velamal Best Raider, and it goes to Sanishwaran, the our first awardee, 9 points in this matchup. Kanishwaran with the Velamal Best Raider of the match. And again, a very powerful left raider. You can see the power through the legs and the lower body as well. Kanishwaran, ஒரு ரேடருக்கு ஃபிட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், லெக் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்க ஃபிட்னஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நீங்க என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்றீங்க? நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் என் கிளப்பில். டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாடி ஃபிட்னஸ் பண்ணுவோம். நல்லது கணேஸ்வரன், நல்லா ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு நல்ல டோர்னமெண்ட், நிறைய பாயிண்ட் அடிங்க இந்த டோர்னமெண்ட்ல. தேங்க்யூ. That was Kanishwaran with our Velamal Best Raider Award. Up next, we have a Tanira package for him as well from our sponsors Tanira. Lovely coconut related goodies that are coming his way. So there you have it, the cocoa nectar coming the way of Kanishwaran Jayatitra with his 9 points. Over next to our Best Defender, Ooty's Goodies Best Defender of the Day award in match number 4, and it is George Vivin
that comes away. Excuse me, there you go. George Vivian, 4 points as our best defender of the match. 5 tackles, 4 tackle points, excellent conversion rate, and that's always what a defender wants. George, ஒரு conversion rate நம்ம பார்த்தோம்னா 5 tackles-ல 4 tackle point, 2 super tackle. இந்த சூப்பர் டேக்கிள் நீங்க நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? இது நேச்சுரல் டேலண்டா உங்களுக்கு? இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் டெய்லியும். டீமுக்காண்டி கொஞ்சம் நிப்பாட்டினேன். சரி, பரவாயில்ல. நல்லா ஆடு ஜார்ஜ். இந்த சூப்பர் டேக்கிள் சிச்சுவேஷன்ல நல்லா ஆடிக்கோ. அண்ட் வி ஹேவ் ஊட்டிஸ் குடீஸ்ல இருந்து ஒரு பேக்கேஜ் நம்ம ஸ்பான்சர்ல இருந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. Thank you, George. And finally, our final award of the day, our Ease My Trip Kabaddi Ka Kamal Award, and it goes to Dhanashekhar. This is a man again who you really have to watch. An anti-block. He had a 2+2 point raid as well. Used his presence of mind, countered the attack. This was a match-turning move as well. It was very similar to what he did for the Palani Tuskers in the final in Pondicherry, if you remember. There you go, splitting both of them. We saw this versus the Murthal Magnets as well in Pondicherry. Dhanashekhar, இது ரெண்டு வாட்டி பார்த்துருக்கோம். இப்போ மூர்த்தல் மேக்னெட்ஸோட ஃபைனல்லையும் பார்த்தோம். அதே மைண்டில் அந்த மைண்டில் அதே மூமெண்ட் வந்துதா? ஏன்னா அதே மாதிரி தான் இருந்தது இந்த மூமெண்ட்டும். நான் அந்த பாயிண்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த மைண்டில் இல்லை. நான் அந்த பாயிண்ட் அந்த ரைட் சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த இது மைண்டு வந்துச்சு. ஃபைனலில் வந்து நாங்கள் அதே மாதிரி 3 பாயிண்ட் எடுத்து ஆல் அவுட் பண்ணேன். இப்போயும் அதே 2 பாயிண்ட் எடுத்து ஆல் அவுட் பண்ணேன். அப்போ வந்து நாங்கள் கடைசியாக ஃபைனல் முர்த்தல் மேனட்ஸோட விளையாண்டது மைண்டுக்கு வந்துச்சு. சூப்பர் தனசேகர், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இப்படியே ஆடிக்கோ. அண்ட் ஐ நோ நீங்கள் இருக்கிறச்ச உங்கள் டீம் நல்லா ஆடுவாங்கன்ட்டு. ஸோ சூப்பர். தேங்க்யூ சார். And finally, I guess that brings us to the end of the 4 awards. I'm just going to go back to our guests. Obviously, 2 guests that have seen a lot of kabaddi as well. When you see moments like this as well, Tejasvi, from youngsters, suddenly we're seeing an increased performance, whether it's in Tamil Nadu, whether it's in Maharashtra, whether it's in Haryana, whether it's in Rajasthan. We're suddenly seeing improved players who come to the Pro League ready to play. And that, I guess, is a product of tournaments like the Yuva Kabaddi series as well. 100% Yuva series helped out. And the thing with the young raiders is they are fearless. They play fearlessly. They are not bothered who the opponent is and how big he is. So they play with their heart, and that is why they are successful. Thanks so much for that, Tejasvi. Safi sir, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, வேர் ஆப்வியஸ்லி ஒரு கிரேஸ் இருக்கு கபடிக்கு. ஆனா அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பிளேயர்ஸ் தமிழ்நாட்டுல இருந்து இந்த இப்போ ப்ரோ லீக்ல ஆடுறாங்க. ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இங்க இந்த ப்ரோ லீக்லயும், ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கிறதுக்கு யுவா கபடி சீரீஸ்ல இருந்து. இப்ப அண்டர் 23 பிளேயர்ஸ், யங் பிளேயர்ஸ் சடனா ப்ரோல போயிட்டு உடனே ஆடுறாங்க. இது ஒரு தேஜஸ்வி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபியர்லெஸ்னஸ், ஒரு இது ஃபியர் இல்லாம ஆடுறாங்க. இது ரொம்ப நல்லது பாக்குறதுக்கு. கேக்குங்களா? இப்போ வந்து நம்ம பசங்க வந்து எல்லா தமிழ்நாட்டுல மேட்சஸ், வெயிட் மேட்ச், ஏஜ் கேட்டகரி எல்லா ஈவென்ட் நாங்க நடத்திட்டு இருக்கிறோம். அதனால வந்து எங்களுக்கு பிளேயரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த 20 வயசுக்கு மேல 25 வயசுக்குள்ள அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜ் கேட்டகரிகளுக்கு எங்களுக்கு பிளேயர்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மேல போறதுக்கு வாய்ப்புகளை வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. அதனால அந்த பிளேஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்குது, அந்த செலெக்ஷன் ட்ரையல்ஸ் நடக்குது. அதே போல இந்த யுவா சீரீஸும் பாத்தீங்கன்னா 23 வயசு 25 வயசு கம்பல்சரியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 சீரியல் நடத்திருக்காங்க. நாங்க கிட்டத்தட்ட 5 சீரியல் ஆடி இருக்கிறோம். அதுல வந்து எங்களுடைய பிளேயர்ஸ்ல வந்து 10 பேருக்கு ஒரு 3 பேர் அடிச்சிருக்காங்க, வந்து 2 தடவை அடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பிளேயர்ல வந்து நாங்க வந்து யுவா சீரீஸ்ல ஆட இது பார்த்தீங்கன்னா இதனால இந்த பிளேயரோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதனால நீங்க ப்ரோ கபடிக்கு வந்து உடனடியே பிளேயர்
Thank you, sir. Yes, I completely agree with you. And Tejasvi, just one last thought from you. जब भी मैं प्लेयर के साथ बात करता हूं तो वो हर बार कहते हैं कि सर थैंक यू, एक आगे का रास्ता दिखाया. You know, there's a lot of hope, there's a lot of trust that they place in tournaments like this as well. लेकिन एक चीज, अगर आप कोई यंग प्लेयर, एक युवा कबड्डी प्लेयर को कोई एडवाइस देंगे तो वो एडवाइस क्या है? So I think in the game of kabaddi, the most important thing, and the most important thing is your fitness. I mean, if you get an injury and which is going to take a long time, you know, you lose your game. So you have to be very, very physically fit. You know, you have to work on your fitness. You have to work on your stretch. Is the stretch you have to do, you know, to have a long career. So this is my only advice. You eat well, you sleep on time, you know, you do your regular thing. So that is the only thing that can save you. That is great advice from you, Tejasvi, and I hope that the players are listening. To Tejasvi, Safiullah sir, thank you so much for joining us as our guests on day one, and your support always is very appreciated, and we hope that we will have your support going forward. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And let's take a look, therefore, at the schedule of events coming your way on day 2 as well, because we have a wonderful set of matches. Kattagudi taking on Nellai Kings from 10:15 a.m. Then we've got KR Sports up against Alatankare Club, and that is match number 6 from 11:45 a.m. Such a famous club, AZ Club in Tamil Nadu. Then Karpagam University up against NA Academy. That is from 4:15 p.m. our evening session. And we've got Wales University in match number 8 up against Jai Chitra Club at 5:45 p.m. And that is the final match on day 2. So we hope you enjoyed what was a fantastic day 1 of Kabaddi at the Velamal Yuva Kabaddi Series Club edition in Tamil Nadu. And we will see you for a fresh set of matches on day 2. So we will see you very, very shortly. Day 2 presents so much coming your way. Thank you so much.